Hallo YouTube, was geht? Wir schauen uns heute den Patch-Note-Rundown von Mortdog an zum Patch 14.24, in dem auch die 6-Cost-Units drinnen sein sollen. Ist ein ziemlich langes Video mit 55 Minuten. Ich habe noch nicht reingeschaut, aber wir schauen es jetzt gemeinsam an und let's go. Hey everybody, Riot Mort here, and Into the Arcane has been out for 3 weeks. The Americans had their Thanksgiving holiday, and it is time for our first patch of Into the Arcane, patch 14.24. It's also the last patch of the year, which is pretty cool. So yeah. Was das auch schon der letzte Patch des Jahres ist. Also wir haben jetzt dann nochmal 3 Wochen, 3 Wochen, die wir überbrücken. Ne, es sind sogar, also es sind mindestens 2 Wochen. Also ist wieder normal. Ich glaube, über Weihnachten machen sie auch Ferien, also wieder 3 Wochen, oder? Schon hardcore. Yeah. And the other crazy thing about this patch is there's a lot coming. It's a pretty big patch because ja, mit 55 Minuten. The Arcane show is over, so we're adding things like the 6 costs, and this is the patch that the Macau Open will be played on. So this patch happens on Wednesday, and the Macau Open is on Friday, which should be pretty interesting, should be a lot of fun, healthy competition. Das ist aber für Pro-Player auch ziemlich hardcore, die bei dem Macau Open dabei sind. Also auf einem neuen Patch ein Turnier zum Spielen, was 2 Tage alt ist, interessant. But like I said, there's a lot of changes here, so let's talk about them and dive right in. The first thing is, big change to the Anomaly system. We launched, and what we found is that if players were able to store up 60 gold, they could force certain anomalies. This really kind of went against the spirit of what we were trying to go for. So we made a pretty light change to the system, which is just that it's now possible to see repeats. So if you want to dig deep for like 30 gold, 40 gold, you still can. But just be aware, you aren't guaranteed to see the thing. So generally in this regard, you probably want to pick 3 or 4 anomalies that you could be comfortable taking and then go deep. But this really goes more to the spirit of what anomalies are supposed to be. Pretty light. Verstehe ich, warum sie es ändern, weil ja viele Sachen wirklich geforst wurden oder einfach viele Sachen sehr, sehr gut auf Gems draufpassen. Also Ultimate Hero, dass du einfach eine 4-Star-Unit bekommst, ist übel OP natürlich, und wenn du dann zum Beispiel sogar 2-Cost-Reroll machst und dann auf einmal, keine Ahnung, eine Camille 4-Star hast, bei 4-6, man, passiert nicht jedes Game, aber das ist halt dann nochmal stärker. Ich finde es aber trotzdem mit 100%ig gut, Repeats zu machen, weil das einfach schon wieder eine Glückssache jetzt ist, ob du es bekommst oder nicht. Das heißt, es gibt halt Sachen, wo du weißt, okay, wenn ich diese Anomaly bekomme, werde ich Top 1, kann ich für den First spielen. Wenn ich die nicht bekomme, dann hoffe ich, dass ich Top 4 werde. So, und dann kriegst du die halt nicht, weil Repeat ist und läpperst auch noch dein ganzes Gold und dann bist du so oder so raus. Dann weißt du, okay, ich kann nicht mehr gewinnen und ich kann nicht mehr Top 4 werden, weil mein ganzes Gold jetzt weg ist. Ja, muss man halt dann irgendwie umschwenken. Wenn es halt nicht zur Kompass und du ein bisschen Unluck hast, kann das aber auch dein Game einfach vernichten. Light change. You're probably not going to see any repeats in your first few rerolls, but the deeper you go, the more likely you are to see those repeats, so just be careful. Okay, es kommt halt dann auch darauf an, wie stark es ist. Das heißt, wenn es erst irgendwann einsetzt und nicht im Prinzip immer ein Repeat sein kann, dann sollen sich vielleicht die Chancen erhöhen, desto mehr man reinrollt. Dann kann es okay sein. So, yeah. Loot orbs containing multiple units or anvils can now be partially opened if you have the space for some, but not all the units inside. This is a really painful thing sometimes, and it was causing some bugs. But like, let's say the thing had 4 champions inside and you only had 3 bench slots. You couldn't open it. And it was like, clear your bench. And you're like, I can't. I need to save this stuff. Now you can partially open it, get the results, and then, you know, sell those 3 things and open the last one. So das ist gut, glaube ich. Could be nice. Prismatic sehr viel Quality of Life Changes insgesamt. Also mit den neuen Items, mit den Encounters am Anfang, jetzt damit auch noch. Sehr viel Quality of Life, was für Set 13 einfach gechanged wird. We made one small change to Prismatic Orbs. There was one of the drops that would give 2 champ duplicators and 30 gold. That one's gone. You can't drop that one anymore. In its place, you can get a 6-cost champion, an artifact anvil, and an item remover. So this is pretty. Das ist hardcore, wenn du den bekommst. Wenn du den Prismatic Orb bekommst, schaut schon gut aus. Weil sagen wir mal, du kriegst da draus Mel und kriegst halt irgendein geiles Mel-Item, gleich aus dem Artefakt, kriegst gleich ein geiles Artefakt-Item für Mel.
ist lecker. Nimmt man. Sei nicht nein. Pretty fun one to drop because you get like an early Warwick or an early Viktor plus an artifact anvil, so it can be pretty fun, and being able to anomaly those are pretty interesting. So yeah. And then the last one is just a really nice quality of life. We've been testing it on PBE. It feels a lot better. But component combining through the hover on the new UI has been sped up to the point where it's actually pretty nice to use now. Da bin ich ehrlich, das habe ich bis jetzt nicht verstanden, wie ich richtig mache. Ich habe nicht, also das ist nicht hundertprozentig gut erklärt gewesen, finde ich, mit dem, wie kann ich Items schon in der Bench sozusagen kombinieren. Ich habe immer noch diese alte Variante, ich muss kurz einen Champion kaufen, dem die Items geben, Champ wieder verkaufen. Also, ja, da muss man ein Gefühl für bekommen, glaube ich. Also das muss man einfach einmal machen und beim 4. Mal funktioniert das. So, yeah, cool. All right. And then the big one here, 6-cost champions have appeared. So the way 6 costs work, starting at the Anomaly, 6-cost champions have a chance to appear in your shop. That is independent of level. It has nothing to do with your level. That chance goes up each round. So the longer the game goes, the higher that chance it goes. And that is increased when you hit level 10. If you hit level 10, you are more likely to see them. Stage 7 also, they show up a lot more in stage 7. But there you go. These are very rare. You may not see one every game, but usually there's probably at least one person in the lobby who has one. Ja, kann man gut And verstehen. then to give you an idea about what these are, a 1-star 6 cost is about on par with a 2-star 4 cost, give or take. They have a lot more utility though, so they Was sehr stark ist, finde ich. Also, eine 1-Star 6-Cost-Unit, die ist 2 Gold teurer, aber so stark wie 8 Gold. Also, die ist, ne, für 6 Gold bekommst du eine Unit, die ungefähr so stark ist wie 12 Gold, wie das Doppelte. Und du brauchst halt 3 Vorkost, 3 mal 4 ist 12. Das heißt, das ist schon hardcore. Ich verstehe es mit der Rarity, aber ich glaube, es ist dann immer ein Fehler, eine 6-Cost-Unit nicht zu nehmen, egal in welcher Situation man ist. So. Und wenn du eine siehst, dann musst du sie irgendwie reinbekommen, auch wenn es nicht geht. Muss trotzdem rein. Also das ist schon stark. end up usually doing less damage than a 2-star 4 cost, but they have a lot of utility. So, and let's go over these real quick. First off is going to be the one that's probably the most popular here, which is Viktor. Viktor has Machine Herald, which converts all mana, attack speed, and attack damage into AP. So you can put a Deathblade on him. But what that means is Shojin isn't good on him because he can't generate mana. Like, you cannot accelerate his cast. His cast is locked in, and it's going to happen around 9 seconds into combat, and again around 28 seconds into combat, give or take. You can't make him cast quicker. It's impossible. You can just give him lots and lots of power, though. His passive is his auto attacks are a death ray that shreds, deals a little bit of true damage, but the shred and the sunder is the big value here. So, like, if you didn't build Das ist echt High Value. Also Shred and Sunder ist einfach High Value. Whisper or Ionic Spark, Viktor will provide that. And then his active is the coolest spell in the game. It's a big map-wide AoE stun that lifts up all enemies for 2 seconds and then slams them down, dealing some of their health as damage. Really good utility. Like I said, I put Viktor in every comp I can find him in. The champ's really, really good. Ja, und ich freue mich schon am meisten auf Viktor. Das hört sich einfach echt cool an. Also er hat keine Mana, er konvertiert einfach alles zu EP, egal was du ihm gibst. Das habe ich noch nicht gewusst, dass das Sundered und Shredded, das ist cool. Aber ich glaube, der Zahl, wo du Viktor hast, hast du halt fast 100%igen Sunder oder einen Shredder-Atem. Also wenn du irgendeine AD-Com spielst, hast du bis Stage 4, 6 oder frühestens halt, hast du wahrscheinlich schon Last Whisper oder einen Ionic Spark oder einen Statics. Also, falls nicht, brauchst du auch keines mehr. True Damage macht er dazu und die Animation von seiner Ability ist halt hardcore cool. Ist halt echt cool. Nur das, was manche bei der Ankündigung von den 6-Cost-Units gesagt haben, ich finde schon, wenn man hier links schaut, wie sozusagen das Shop-Icon ist, ich finde schon, dass das ein bisschen ähnlich ausschaut zu 3-Cost-Units. Also das hätte man nicht so bläulich machen müssen. Ich glaube, da hätte man mit was Hellerem vielleicht wirklich einfach was Weißliches, so wie der Gemstone da drinnen ist, nehmen können. Ich glaube, das wäre mehr herausgestochen. Aber das werden wir dann sehen, sobald wir sie wirklich im Shop finden.
So, yeah. Then there's Warwick. Warwick's passive is he will devour enemies that drop below 12% health, which heals him for 400 health and granting him 50 mana. And he can do this with any range. So, for example, like let's say you're... Das ist auch krank. Das ist auch krank. Als Bloodhunter, Warwick devours enemies that drop below 12 health, healing him 500 and granting him 50 mana. Auch krank einfach. Maddie snipes their backline down to below 12%. He'll dash away and eat them, which is really nice. His mana bar is 100, so if he gets 2 of those, he's right back to full mana, which is nice. And then his active is he becomes Blood Frenzied. Blood Frenzy is a unique state for him where he's basically moving faster, has Omnivamp, attack speed, and is constantly just going rah, 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 rah. Pretty cool. The interesting thing about Warwick is he is a experiment. So experiment now has another thing to play. His experiment bonus here is on kill, stun enemies adjacent to dead target for 1 second. Das ist I'm auch not stark. a big Das ist mega stark, glaube ich. fan of his experiment bonus per se, but I like giving him other experiment bonuses like Mundo's. So that works out pretty well. The other thing is to get your expectations in mind. Warwick is not going to top your meters a lot, but the amount of healing he can do between the Omnivamp and the Blood Hunter can be a lot. So if you give him some pretty, like Titans is really good on him. You can have him actually be pretty tanky and pretty durable, which is pretty nice. So yeah, he's probably the hardest of the 6 costs to use, though. My shot call here is that he will be the least popular, and players will be asking for him to be buffed. But we'll see. And then there's Mel. Mel is the banished mage, and the way Mel works is Mel has a 40 mana cost. Her spell, she'll dash to a nearby hex, gain a shield on herself and 2 nearby allies, and then 50% of the damage blocked by those shields is stored. So let's say she casts those shields and everyone takes the damage. That's 900 stored, or excuse me, 450 because 50% of that. And then she also shoots a bunch of shots. Every third cast, she does a bunch of damage plus the stored damage. So if her shields are effective, she does more damage. She sort of converts that back, which is pretty cool, into a big AoE cast. So she's definitely a blue buff plus Nashers plus AP item that can be really fun. Yeah. Now, the thing about her passive here is if she has cast 12 times since you got her, so you can't just buy her and throw her in and get this, but if you got her to cast 12 times, at that point, she'll protect you. And so if you ever drop below 1 player health, she saves you, sort of a last stand. When she does that, she also gains... Ich glaube, das kann sehr toxisch werden, to be honest. Also, in der Vergangenheit war so ein Last Stand sehr beliebt für den User und für 7 Leute in der Lobby war es Garbage. Man, das kann einfach mega sein, wenn du um sowas wie Top 4 fightest. Ich bin jetzt gerade irgendwie Top 4 oder Top 4, Top 5 und du kannst dich nochmal bei einem Fight retten, ist so High Value. Also ich glaube, das ist unendlich High Value, wenn du es rausbekommst. Aber es muss halt auch 12 Mal gecastet werden. Und dann willst du natürlich schon Mana-Items so viel, weil dann soll es ja wirklich nur Dauer casten, wie so ein Hammerdinger, damit du ja auf die 12 Mal kommst. 10% damage amp, which makes her even stronger. So she's pretty cool. Does require items to do well, but it doesn't quite have as much utility as, say, Viktor, but generally can do a little bit more damage and pretty fun. And like I said, having that last stand to protect you can be pretty nice. Ja, also ohne diese Banished Mage Passive, ohne das Retten, hat sie natürlich weniger Utility. So, ich glaube, das Shield ist cool. Aber wird es auch nicht viel an dem Fight ändern. Aber sie hat halt hauptsächlich Damage. Also wir haben Viktor aber sobald dieses Banished Mage rockt, das ist unendlich viel High Value, finde ich. Das ist sehr, sehr viel Value. Also generell würde ich sagen, Viktor ist wie Mortdog eben auch sagt, Viktor ist so wirklich einfach ein Utility-Bot, der stunt, der shreddet, der sundert, macht auch noch AP-Damage, macht auch ein bisschen 2-Damage dazu. Vielleicht kann man ihm Morellos geben und dann tut er auch noch burnen sozusagen. Weil er hat auch den Laser, der glaube ich nicht nur eine Unit trifft, sondern so ein bisschen Rumble-Ult-mäßig mehrere Leute trifft. Dann kann das glaube ich auch gut damit sein. Dann hast Warwick, der schon ein Carry sein will, der will einfach Frontline-Carry sein und am besten natürlich mit Experiment dazu.
Und dann hast du Mel, die halt viel Damage macht. So, wenn du halt einen neuen Carry brauchst und du sagst, ich habe bis jetzt keinen guten Carry gefunden, Mel ran. Geht schon. Ich bin auf AP und jeder hat einen Heimerdinger weggenommen und so finde ich auch keiner. Mel it is. So, there you go. There's our 6 costs. All right, encounters. There are also Es gibt auch neue Encounters damit. Okay, das ist interessant. 4 new encounters this patch. Viktor's Vision is probably the craziest. It makes 6 costs appear a little earlier, starting on stage 4-1. And then after the Anomaly, they're 3 times as likely to appear in your shop. What the fuck? Okay, das ist dann, also in dem Fall hat einfach jeder 6 Cost und jeder wird sie in die Anomaly packen, wenn du sie bekommst. Okay. Dann wird in solchen Games mit dem Encounter wird dann auf Stage 4-2 Rollen für ein 4-Cost-Unit noch wichtiger sein, weil du einfach auch eine 6-Cost-Unit bekommen kannst und sie als Carry spielst. Das dann kriegst halt deinen Heimerdinger nicht, aber spielst einfach, wie gesagt, dann spielst du einfach Mel als deinen Carry. Krass. So if you see the Viktor Vision encounter, you're going to see a lot more 6 costs than normal. Mel's Aid, this is basically the Divine Blessing, the Stimmy, if you will. You get powerful loot when you're at 40 health. This one's back. Ja. Passt auch zu Mel, Warwick, passt zu Mel dazu und ist, glaube ich, ganz cool. Hunger, we've done variations of this one before as well, but basically it's like everyone gets Spoils of War. So when you kill an enemy champion, Warwick will occasionally devour the body and leave loot behind. So you kind of get that bonus gold for kills, really good for win streak stuff. Ja. And then back by popular demand, Jace's Artifacts. Everyone starts with an Artifact Anvil. Das ist halt insane. Artifacts ist wieder insane, wenn du dann für Kog'Maw spielst und einfach Game Plus Blade oder den Tank-Item für den Scar erwischt. Weil Kog'Maw ist momentan die Unit, die am besten was mit Artifacts anfangen kann. We know players have been having fun with the artifacts. There's now an encounter where you start with an Artifact Anvil. Some other minor adjustments here. Scuttle crabs are now painted to look like Scuttlebutt. No, ist cool. Lieb. Jinx no longer dances for the Crab Rave encounter. Sag. Warum nicht? Aber warum nicht? Okay, dann halt nicht. Das schade einfach nur. Powder's Wind-Up Monkey is disabled in Hyper Roll. Didn't really need you taking 10 damage in Hyper Roll. Yes, that has happened on live. It's, I'm sorry. And it no longer deals double damage in Double Up. Yeah. Okay, das sind natürlich Changes, die mich jetzt nicht so betreffen. Aber we take it. Cool changes there. If you're curious about what the drop rates of encounters now, I'll leave this up on the screen for a second. I'm not going to read these all off. But basically, stuff like Vander went down a little bit. A couple of the Heimerdinger ones went down. I think even some of the Jinx ones went down a little bit. But basically, to make sure that we had room... Oh, Powder went down a pretty chunk. To make sure we had room for Jace and Viktor and Mel and Warwick. But these are the percentages for you. So, ja, wir nehmen dann nicht das, was wir bekommen. All right, traits. On the trait side, Academy. Academy took people a little while to learn. It's pretty hard to play. It's really good in the early game where you get a bonus item. Ja, Early Game ist sehr gut. Problem wird nur die Transition von Late Game, weil du willst halt Lux und Heimerdinger nicht wirklich im selben Team haben. Außer du hast ein Sorcerer Emblem oder ein Visionary Emblem. Und dann gibt es immer noch bessere Gems für das Emblem als Lux zum Beispiel. Deswegen, das finde ich schwierig. Aber ansonsten funktioniert es mit echt vielen Sachen. Ich spiele immer einfach gern Heimerdinger Sentinels, damit funktioniert es echt gut. Weil da kriegst du auch sehr natürlich dann einen Ezreal rein, der auch noch mit Rebel hilft. Und zum Schluss auf Level 9 kannst du einfach sagen, okay, ich skippe den Quirky, weil was bringt mir Artillerist wirklich für meine Comp? Und ich hau stattdessen einen Jace rein. Der mir auch noch Attack Speed oder Regeneration für entweder den Heimerdinger für noch mehr Mana gibt oder eben Regeneration vorne für die Illaoi oder für meine restlichen Sentinels, die halt nochmal länger durch. Und ich finde, das funktioniert eigentlich sehr gut mit der Heimerdinger Comp. Mit Heimerdinger funktioniert es sehr gut. We're not buffing 3 or 4 Academy, but 5 and 6 Academy just needed a small nudge to make sure they're worth it. Understandable. So they're going to get a bump up here, getting an extra 1%. Ja, wie gesagt, 4 ist komplett fein. 3 bekommt man, wenn man drumherum spielt, auch gut rein, aber 5 und vor allem dann noch ein Emblem bekommen oder das Emblem nehmen statt irgendwas anderem,
Aber ein bisschen buffen ist gut. Damage amp and health if you use those sponsored items. So Academy ends up getting to be a bit stronger here. Ambusher. Everyone loves a good Camille comp. Nope. So Ambusher is actually getting birthed, if you will. It's getting nerfed. Hat der birthed gesagt. Wird geboren. Wir gebären. Oh, wild. At 4 and 5 to do less critical strike damage. 10% less critical strike damage at 5, 5% less at 4. So small nerf to Ambusher. We don't want to nerf the trait too much. But we're actually buffing it a little bit at 2, 3, and 4 for the critical strike chance. Just to make sure that it's a little more consistent and you don't like lose a fight to a little RNG. But it's only 5%. Aber ist das nicht was, also RNG? Ist das, was TFT ausmacht. Aber okay, finde ich, also der Nerf macht, finde ich, für mich echt keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das so sehr merkt. 5 Ambusher bringt sich alles fast gar nichts mehr, weil es ist genauso wie 4 Ambusher. Das ist ein bisschen schade, außer die Chance ist erhöht, aber okay. Und 10% auch, okay. Aber ich hoffe, dass Camille noch Nerfs bekommt, weil ansonsten, glaube ich, macht das nicht einen Unterschied. Critical strike chance, not a big deal. Overall, if you're looking at like Camille comps, the Ambusher trait as a whole probably feels nerfed here because 5 is losing that 10% critical strike damage. Artillerist. 4 and 6 aren't really as popular. 6 in particular, considering. Finde ich sehr wichtig, dass sie das offen. Glocke war einfach keine Unit. Sie machen genau dasselbe, was sie das ist genau dasselbe, was auch schon seit 12 war, dass man einfach einen AD-Caster hat, eine Forecast-Unit, die man mal dumm spielen könnte, die nicht Rageblade braucht und du kannst AD spielen, ohne dass du Rageblade haben musst und drauf hoffen musst. Und er ist viable im A-Patch, also im normalen 1423er, und sie nerven ihn so zugrunde, dass du wirklich Scrappen nicht mehr spielen willst. Und ich hoffe, dass es mit Artillerist vielleicht wieder ein bisschen quacky lieber kommt. It needs 2 emblems, so they're going to get a small nudge here of 5% more AD and 10% more AD, respectively. So definitely should be a bit better combined with some of the other buffs the champs are getting. Sehr gut. Automata. This is going to be a pretty big buff here. It's going to look a lot bigger than it is on paper. The bigger buff here that you should actually be scared about is the armor and MR. The armor and MR is a pretty big chunk here, right? Going from 20 to 25, not a big deal. 50 to 70, that's pretty nice, an extra 20 armor and MR. And then if you have 6, like 150 armor and MR is like 6 Sentinel levels of tankiness. So that's really good. Das ist big, das ist extrem big. Aber die Units sind halt auch so verstreut. Sowas, also ja, aber was will ich auf einem Amumu drauf haben? Also super, dass ich 150 Armor und MR auf meiner One-Star-Unit, auf meiner One-Cost-Unit habe. Oder auf meinem Nocturne, der damit auch nicht so viel anfängt. Der einzige, der davon profitiert, ist halt wirklich Blitzcrank und der profitiert nur davon, wenn du trotzdem in Dominator reingehst. Glaube ich. Also, Automata ist halt einfach eine coole Splash. Ein cooler Splash-Trade. So, habe ich auch noch dabei. So ein bisschen wie Chrono aus dem letzten Set. The base damage of the proc, though, this is the number that I think people are looking at, and it's like, those are big numbers, 800 to 1200. They don't actually proc that much, and this doesn't buff the 25% damage share part of it, so I'm less worried about that side of the buff and more the armor and MR. That being said, we have seen on PvE that this should hopefully make 6 Automata playable, so hopefully that makes it a trait that you're worthy of actually considering, so sweet. Exakt, der muss halt auch, glaube ich, dass der Buff wirklich scharf funktioniert, muss halt trotzdem statt Kog'Maw Scar, tust halt einfach Kog'Maw Blitzcrank rerollen. Und hoffst auf ein Emblem. Conqueror, small nudge to 2 Conqueror here, nothing crazy. 2 Conqueror, kind of a fake trait. You really use it to get like 2 gold in the early game and then maybe move out of it, unless you're going 4 Conqueror. So it's going to get a small nudge. Was auch cool ist, im Early Game einfach 2 Gold bekommen. Wenn du so oder so auf einer Winstreak bist und dann einfach noch 2 Gold bekommen und dann, ja gut, habt's mich gern. Ist cool. Here, help you get that 2 gold quicker. Sorcerer, 6 and 8, probably one of the less good traits right now on live. Das ist Buff, der mir gefällt. So,
Zoe LeBlanc finde ich so cool, Sorcerer finde ich so cool. Aber es muss ein bisschen gebufft werden, ansonsten ist es einfach immer hinter Hammer oder hinter der Rebel-Variante. Get 10 more AP at each. My honest read is this doesn't really solve all of Sorcerer's problems. Nee, but who knows, if you have a really good Sorcerer line, maybe this at least makes them a little more playable. Ja. Black Rose. Black Rose is definitely the most popular trait by far here. Nennen wir es most popular trait. Nennen wir es so. So definitely getting some changes here. If you get 4 Black Rose early in stage 2 or 3, it will have less health. From there, though, 4 Black Rose isn't really a problem. It's fine. We're kind of happy with that. 5-piece, though, this is where it gets a little nutty. A 5-piece Scion now heals for his missing HP rather than always setting his HP to max. The big thing this does, by the way, is this means anti-heal affects him. You can actually put anti-heal on him to have Scion heal for less. So this should be a nerf to how much that Scion can heal for. And then in addition, we've nerfed his HP at pretty much every level. So 5-piece is going to go down quite a bit. Like I said, stage 2, 3, 4, 5, 6. So 5 Black Rose will not be as strong as it is on live. It's still pretty handy. It's still pretty flexible. I don't think this makes 5 Black Rose out of the meta. No, if you're somebody who's like tired of seeing 3 Scions, maybe you'll see 2 now. It's still a good trait, but it will be less good than it is. And then 7-piece actually is a little underperforming, hilariously enough. So 7-piece is going to get a... Ich will kurz darauf eingehen. Ich finde alle Änderungen zu Black Rose sehr gut. Also 4-Piece, das kriegt ein bisschen weniger. So, ja, interessiert nicht wirklich wen. 4-Piece-Verfahren. 5-Piece, also der Freestar-Sign sozusagen, war übelst OP. Finde ich cool, in welche Richtung sie gehen. Das mit dem Heal, anstatt dass es geresettet wird. Das heißt, er wird von Anti-Heal sozusagen gehittet. Also triggert auf ihm. Das kann cool sein, eben zu sagen, hey, du brauchst Anti-Heal gegen die Comp. Das macht es nochmal doppelt so stark. Und auch ein bisschen nerven, finde ich auch stark. Und 7-Piece, also der Four-Star-Sign war echt schwach im Prinzip. Also ganz am Anfang des Sets war es ein Auto-Win und dann ist man aber drauf gekommen, hey, Moment, der ist gar nicht gut. Und es gibt sehr, sehr viele Comps, die einfach generell stärker sind, als wenn du sagst, hey, ich habe jetzt 7 Black Rose. Weißt, wenn du 7 Black Rose hast und sonst nichts, dann verlierst du trotzdem. Wenn du einfach randomly 7 Black Rose hast, ist es natürlich cooler als 5 Black Rose. Aber so, wenn du jetzt nicht 7 Black Rose hast, sondern nur 5, ist auch vollkommen fair bis jetzt immer gewesen. Und deswegen finde ich gut, dass sie 7 Black Rose actually buffen, damit der Impact hat, damit es sich auch so anfühlt mit, hey, ich habe 2 Emblems dafür bekommen, ich kriege auch noch alle Champs dazu irgendwie ran. Bitte mach irgendwas. Und 5 Black Rose, aber die sich nicht komplett overpowered anfühlt. Und ich hoffe, das funktioniert mit dem Nerf. Sieht vielversprechend aus, meiner Meinung nach. A little bit more of its health on revive, allowing it more time and just be a little tanky. That's about it. So 7 Black Rose gets to be better. Chem Baron. Chem Baron is in a really good state in the sense that it's like powerful, and if you can hit 500 or more, it ends up doing well. It's just a little too hard to play without a high roll of like a target dummy or golem with an emblem or an emblem start or anything like that. So we want to make sure just like having the 3-piece or the 4-piece makes it a little bit more tempting to play. So 3, 4, and 5 are going to get +5 on their loss streak for their shimmer. Don't think that changes too much. And then to stay in Chem Baron, they're going to get more health per armory passed. So if you get like a 400 or 500 cash out and then stay in like 6 Chem Baron, that's still an extra 640 health for your team. That's pretty nice. One small nerf here, Perfected Shimmer Bloom. I'm sure you've seen some of the videos where they get like lots of procs and have instantly 1,000 AP. Little more than we intended. So it now has a cooldown of 1 second so that you can't just make it go insane. But still should be very, very powerful. Yeah. And then a tiny text change is the recommended users of the illegal items are now at the bottom instead of at the top of the text. Okay. So, ja, das small buff to Chem Baron. TLD. Finde ich cool. Ich finde Chem Baron insgesamt, glaube ich, kannst du nur mit einem Emblem spielen. Also du brauchst halt einen sehr guten Early Spot dafür, weil sonst bringt sich die Lose Streak nichts. Also nicht so viel. Weil erstens musst du sie weiterhin spielen, das heißt, du willst ja weiterhin deine Carry Champs oder die Champs, auf denen du
die Items einsetzt, weiterhin in deinem Team haben. Das heißt, du musst erstens darum herum bauen, dein ganzes Team darum herum bauen, um Sentinels zum Beispiel, und dann sagst du, okay, aber und dann hat aber dann Singed OP-Items. Weiß ich jetzt auch nicht, wie gut das ist. Aber ich finde es ein OP-Trade, wenn, also wie er sagt, wenn du halt ich glaube, das soll es auch sein, wenn du halt so viel Lose-Streaks, dass du bis auf 500 Schimmer oder mehr kommst, dann ist der Trade einfach OP, und davor, wenn du davor verlierst, hast du halt einfach verloren. So, das ist so ein One-First-Wave. Finde ich so hundertprozentig cool. Zum Spielen selber, weil es einfach mega risky ist, und dann gehe ich lieber auf irgendeine Safe-Comp oder eine Comp, wo ich mehr selber in der Hand habe. Aber für Leute, die gerne Loose streaken oder die gerne dieses 1-8 Playstyle haben, ist, glaube ich, echt ein cooler Trade. On the small side, Enforcer 10 no longer confiscates items from non-champions. It's almost actually amazing the number of reports I got of 10 Enforcer stole my Golem's emblems. Definitely more than 20 reports of this directly to me, which was pretty interesting. But that's not a problem anymore. That's fixed. Es sollte nicht so oder so nötig sein. Also 10 Enforcers, ich finde, das sollten sie machen. So. Das ist ja das, was sie machen. So. Items konfiszieren. Das ist ja. Dann nimmt es das ganz raus. Enforcer 10 also just no longer confiscates emblems. We don't need it to disable your traits before the fight starts. So there you go. Family. Okay. After activating Family 5, heist progress becomes visible at the bottom of the tooltip. Cool. Pit Fighter 8, definitely overperforming for what it is. Doesn't need to be this good for +2 emblems for a level 8 comp. So the true damage and the percent heal is going down. It's still going to have like a 2.5 average finish or whatever. It's just a little less powerful than it is. And then Rebel gets the world's tiniest nudge. All we're doing is changing when it activates from 20% missing health to 25% missing health. Still the same power, still the same stun duration, very tiny. But 10 Rebel was actually way too good for what it is. It's supposed to be on 10 portal levels of power, not 10 Eldritch levels of power. So the retrigger timer is getting nerfed pretty hard here. Ja, es ist halt eine 10er-Piece. So, ja, I get it. Du kannst es mit Level 9 mit 2 Emblems bekommen, glaube ich. Also kritisch, wenn du den besseren Counter hast und Rebels hast und dann, glaube ich, noch 2 Emblems herbekommst. Eines? Du hast 8. Und dann noch eines herbekommst, kannst du mit Level 9 sehr safe im Prinzip haben. Das ist immer noch ein 10er-Ding. Aber okay, dann nervt das. Yeah. Okay, One-Cost Champions. Pretty straightforward here. Morgana, Trundle, Zyra, all kind of weaker on the One-Cost side. They're getting buffed. Ja, Zyra fand ich nicht so schwach, to be honest. Zyra fand ich immer eigentlich halbwegs gut, aber Morgana und Trundle waren echt. Morgana ist im Prinzip nur wirklich genommen, wenn du Black Rose und Visionary spielst. Ansonsten war der Champ halt von der Fähigkeit auch nicht so gut. That's it. Pretty simple. Morgana will do a little bit more damage. It's like a 5% buff. Zyra's secondary waves will do more damage. She does plenty to the primary, but the secondary will do more damage. Cool. And Trundle will heal a little bit more, allowing for Bruiser and Scrap to be a little bit better in the early game. Mm-hmm. Cool. On the small side, Draven's tooltip has been reworded to better explain that he doesn't need IE for his axes to critically strike. Cool. Okay, Powder gets a very slight nudge, mostly at 1 star, and then 2 star, a little less at 3 star, percentage-wise, to try to just make sure that like the people who are trying to play backline Powder can do well. Also compensates for some of the ambusher changes. We don't want Powder to be unplayable. There's probably some work to be done here to make sure that backline is more playable than frontline, but what can you do? And Vex 3 gets a pretty big buff here. 10% buff for Vex 3, so that if you get Vex out of a worth the wait box, you don't feel like you lose. Yeah. So, cool. Sehr cool. Camille. Yeah, she's a little strong. Aha. Okay. Da sind die Camille-Nerfs. Da sind sie. Das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen. Weniger Spell-Healing. Ich habe heute seine
Camille mehr Team gehabt. Das war eine Two-Star Camille mit einem Item, glaube ich, der sich einfach an einem Champ von mir einfach wieder voll gehalten. Die war auf 20% oder 10% HP, macht ihre Ability, das ist wieder Full Life. Und ich auch dachte, okay, wie soll, also dagegen kann man nicht gewinnen. Wenn du Camille Two-Star hast, ist es einfach ein Early Game Win. So. Oh, cool. Our read on her before we launched was that 1 and 2 star were strong and that 3 star might struggle. It did not struggle. I don't think so. It killed everything. It murdered everything and killed everything. So we're nerfing her healing from 40% to 33%. We're nerfing her damage lightly at 1 and 2 star, so 240 to 230, heavily at 3 star from 300 to 260, and we're lowering the AP portion by half almost. This is for the Hodge AP that she was getting, any Titans AP she was getting. She'll benefit less from those. Now, if you're looking at this plus Ambusher plus any other changes and going, wow, they've killed Camille, balance thrashing. No, we didn't. She's fine. She's playable. It's fine. So. Also natürlich ist sie jetzt schwächer damit, aber damit haben wir einfach 7 Leute, die nicht Camille spielen, haben eine Chance, eine Runde gegen sie zu gewinnen. So. Das ist jetzt. Aber klar, sie wird ein bisschen abfallen von dem Gotttier-Status. It's fine. We were off by this much. It's fine. Nocturne. Nocturne has been struggling except with artifacts. Generell Quick Striker sind sehr am Struggeln, habe ich das Gefühl. And so Nocturne will get a bit of a buff here to his attack speed. I think this will make Nocturne pretty playable. And if you have Fish Bones and Sniper's Focus, he'll be really, really, really good. So definitely some cool Nocturne builds out there now that will be a little bit better. Renata getting a pretty chunky buff here, close to 10% here. It's like an 8% buff. But Renata will now be doing some damage here. Mm-hmm. From what we've seen on PBE, this actually makes Renata kind of playable, which is kind of nice to see. Renata ist im Early Game gar nicht so schwach, weil mit dem Shield kann sie halt wen amplifyen und wenn du halt zum Beispiel Sentinels und sie auch noch hinten hast, dauert der Fight einfach ein bisschen länger und Rel gibt ja noch Visionary, damit sie öfter ultet. Also fand sie eigentlich nicht stark, aber fein. Aber jetzt so hast du ein besseres Early Game, um dann in Heimerdinger zu transition einfach. Doch cool. Oder eben du machst Camper in Action. And then speaking of things that are also getting a little bit more playable, Tristana combined with the Artillerist buff. Das finde ich nämlich big, weil ich finde, Tristana ist jetzt schon sehr, sehr playable. Also klar brauchst du einen Harry guten Spot dafür, aber wenn du AD-Items bekommst, ihre besten Slot-Items, also Last Whisper, Infinity Edge und Insus, wenn du die bekommst und ein paar Tristanas und Rerolls für sie und das auch noch verbindest mit noch einem Artillerist und auch noch verbindest mit einer coolen Frontline, wie zum Beispiel Sentinels, dann ist sie komplett fein. Oder Emissaries draufpackst, dann ist sie komplett fein. Dann kann man sie auch voll als Carry spielen, in meiner Opinion. Und dass sie nochmal buffen, nicht gut, aber schauen halt mehr Leute drauf. Aber finde ich gut. Expect to see some reroll Tristanas in your game now, hopefully. With her big, giant cannonballs. Das schaut so witzig aus. Das schaut einfach so geil aus, wenn sie mit ihrer Ult Leute vernichtet. Those will do a lot of damage. So, yeah, see how many stacks you can get up to. And then finally, Ziggs. Ziggs gets a very light buff to his primary damage and a little bit to his mini-bomb damage. But hopefully this makes Ziggs a little bit more exciting as well. So. Ziggs ist immer so ein bisschen das Set-Opfer. So. Im letzten Set war auch die meiste Zeit einfach unplayable, hat keiner gespielt. Und dann irgendwann Mitte, Ende des Sets wird er komplett so gebufft, dass er so stark ist. Und dann wird er genervt, dass er wieder unrelevant ist. Das ist einfach ein Six-Face. Like I said, 4 buffs, 1 nerf here so far. Akali. So it's not that Akali really needed the nerf heavily, but the problem was we had to buff all the other quick strikers, Nocturne, Ambessa, and Tips Twisted Fate, you'll see later. And Akali 3 was actually outside of her framework. The normal scaling here would be about 540, 550. So we decided to just put her back to normal framework scaling as kind of the nerf so that we weren't just over buffing Quick Striker here. So Akali does kind of pay the price so that we could buff the other champions.
Vander's tooltip has been reworded to better explain that his ability can't crit without spell crit. So if you want Vander to crit, you're going to need an IE. Okay. And then Zeri gets a really light touch here. What we don't want to do is have everyone who is playing Cog now play Zeri and just go, it's the same comp. But Zeri is in a weird spot where, like, typically if you're playing Firelight, you're re-rolling Scar and Cog. So she doesn't really have a great identity. That being said, if you get one early with the Ginsus, you should feel good about it. And so kind of a light nudge here. We'll see if... Aber in welcher Welt sollte man Zeri mit Firelight spielen? So ist halt keinen großartig anderen Tank, den du auf 2-Cost rerollen kannst. Ich glaube, es ist ein bisschen blöd, wenn du dann Level 6 rerollst für Zeri, Level 7 wirst, nochmal einen Champion rerollst und zwar Scar. Und da macht es einfach mehr Sinn, dass sie halt einfach so ein Support ist für Kog'Maw Scar. Also es macht einfach Sinn von den Champions und welche Traits sie hat. If that works out. All right, 3 cost. Probably one of the more interesting changes here. I think Blitzcrank right now is probably one of the least purchased champions. Doesn't really... Blitzcrank fühlt sich in sehr vielen Fällen sehr gut an. Aber mir gefällt Dominator und Automata halt einfach nicht so gut. Also, die sind ja nicht stärker als irgendwas anderes. So, also für Midgame finde ich Blitzcrank eigentlich voll fein. Wenn du so einen random Blitzcrank Two-Star bekommst, weil ihn vielleicht eben keiner kauft, das ist fein, einfach ranzugeben. So, das ist auch ein guter Tank, bis du deine finale Comp hast. Oder auch bis du vielleicht deine Mordekasse findest. Have an amazing place. People aren't really excited to use him. Well, we're buffing his shield, and remember, we also have the Automata buff. So Blitzcrank actually kind of going to be a beast next patch. Should be able to tank, use that Dominator scaling to tank even more. So hopefully that gets Blitzcrank into the playable line. Gangplank. This is the melee form Gangplank, who basically sees no play. Wasn't happy with the design here, so I've asked it to be removed. No longer cleanses negative effects on cast. This did some really gross things when it was working. For example, it would cleanse all Malzahar dots, and it would cleanse anti-heal, and then heal himself. What the fuck? Okay, das ist hardcore. Alle Malzahar dots, die auf ihm sind. Ja, das ist schon stark. Ja, verstehe ich. It did some pretty unhealthy things for the game. He just like hard countered specific comps completely. I don't like that. So now he won't be a hard counter, but to compensate, his spell damage is going up a pretty chunky amount here. My read is I don't think this makes him like S tier or anything like that, but should make him a little stronger if you have him early. Maybe actually consider the melee form. So Loris gets a pretty big buff here. 10 mana off his spell to let him cast more often. And then plus 25 on the shield. Not really that big a buff, but hopefully gets Loris along the same lines as other 3 costs. Speaking of which, Scar, the secret terror of the Kog'Maw comp, his mana cost is going to go down. And then the big thing is... Wenn du Scar auch noch mit sowas wie Fornskin und Artefacts, deswegen Artefacts sind so OP für die Kog'Maw-Line, weil Scar halt auch so viel mit den Artefacts anfangen kann, wenn du Tank-Artefacts bekommst. Wie Animas Visage zum Beispiel. Ist einfach übel stark. Und dann kriegst du noch sowas, plus du healst, du hast Stunnen, du hast endlich viel Leben, du hast den Watcher, du hast die Watcher-Durability. Mega stark. Also Scar ist Champ, du hast die Firelight, die dich auch nochmal healt. So Anti-Heal ist Scars größter Gegner. Und dann auch noch sowas wie Fornskin oder so zum Nehmen, ist aber mega cool. Also sehr stark einfach. He just did a lot of damage. Like for a tank that also healed constantly and dashed around. Yeah. That spell did a lot of damage. So we're hitting the spell pretty hard here. Because damage isn't really what he should be doing anyway. And then at one... Das Problem mit dem Herumdashen ist halt auch, dass dein Kog'Maw hinten einfach irgendwann alleine stehen kann. Und dein Scar ist halt in 3 Leuten vorne drin, aber 4 Leute hauen auf deinen Kog'Maw drauf, weil der Scar halt nicht da ist. Es ist halt immer schwierig. Es ist halt auch immer random so ein bisschen. 1-star, he's actually getting a light buff to his heal, because he's not really that good at 1-star. 2-star stays the same, and then 3-star, very light nerf to his heal. So sollte aber fein sein. And then Twisted Fate, another 3 cost that kind of hasn't really found his place here. Again, Quick Striker buffs we had to be careful of, and then Enforcer, it's like him and Loris getting buffed and Caitlyn getting buffed, so you got to be careful.
But that being said, vielleicht sind Enforce jetzt auch mal spielbar. Also ich habe damit noch nie irgendeinen Erfolg gehabt. Auch mit Emblem und allem drum und dran fand ich die immer schwach. Weil auch wirklich nur Maddie und Caitlyn miteinander synergieren. Was natürlich, wenn du alles fertig hast und alles auf Two-Star hast, cool ist, aber dazwischen hast du einfach keinen Spaß. Is still going to be doing a little more with his yellow card damage. That's the single target, so he can burst someone down. And then providing a little more utility to his team with the heal to help those quick strikers stay alive. So, yeah. On the small side, Kog'Maw is like the champion with the weirdest shape again for 2 sets in a row now. Kog'Maw is like disgusting in stage 2 and 3. Really, really good. And then actually kind of falls off a cliff pretty much. Unless you hit all the cap, then he can start to win games. Ja. That being die Caps sind Freestar Scar, Freestar Kog'Maw und Artifacts. Der funktioniert so gut mit Gambler's Blade, mit Wit's End, wie gesagt Scar, mit Animals Visage. Also Artifacts sind wirklich hier das Max Cap. Said we also nerfed Scar, so that hurts his main build. We did buff Automata though, so basically we gave him the world's lightest slap on the wrist at 1 and 2 star here to slow him down just a little bit. Because again, we want Kog'Maw to be fun. He's supposed to be like one of those easy to play carries that you slap a Ginsu's on and you have a good time. So we don't want to take him out of the meta or anything. But yeah, kind of had to balance around that. So Smeech gets +2 AD. This is to help Ambusher a little bit. Again, it's funny, if you look at Camille and Smeech and you have a 3-star of each, which one's better? Usually the Camille. Don't get me wrong, to win the game you need the Camille and the Smeech, but like you still kind of need the Camille more. Smeech should be more exciting. Ich dachte immer, okay, dann habe ich vielleicht die Kombo einfach ein paar Mal falsch gespielt, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich gegen Camille Smeech spiele, habe ich das Gefühl gehabt, der Smeech ist so viel mehr disgusting, indem er da immer dumm dasht, one-shottet, zum nächsten dasht, one-shottet. Aber okay, vielleicht muss ich das nochmal reevaluieren. So Smeech is getting +2 AD, very light buff. And then Swain, honestly, we probably need to go harder here at some point, but the idea here is that 1-star Swain in the early game, pretty nutty. Yeah. Like, he'll heal a lot, and no one really has the damage to slow that down. So he can do a lot of work here. So we're lightly tapping that, like, world's tiniest nerf here. But at 3-star, he actually kind of falls over a cliff. He barely survives that much. So we're giving him a little bit more heal and a little bit more heal per second. Hopefully to help stuff like, you know, the Form Swapper reroll, the Sorcerer line. Again, do I think this is going to make Sorcerer line playable? But it should nudge it. Man geht normalerweise nicht. Also, in der ganz klassischen Sorcerer Black Dose-Variante, wo ich auch ein Short-Video auf TikTok und auf dem YouTube-Kanal habe, gehst du ihn halt einfach nicht Freester, weil dafür hast du das Gold nicht. Du musst Level pushen. Aber wenn du halt Nami Swain rerollst, dann wird das jetzt gut sein, glaube ich. So. All right, forecasts. Ambessa, underperforming a little, not heavily though. And the thing is, she's also an emissary and a quick striker, so I had to be careful. But gets 10 off her mana, so she can cast more off. Buff ist notwendig, denke ich. Also sie funktioniert, sie hat auch vor dem Patch funktioniert, wenn du eine gute Ausgangslage gehabt hast, aber du hast jetzt, also ich hätte, Ambessa war immer so ein Champ, den habe ich nicht einfach reinfetzen können. Also selbst mit Emissary habe ich das Gefühl gehabt, warum sollte ich dich da reinhauen? Often. And her slam gets a pretty chunky 12% buff or so. So her slam will actually feel a little more satisfying. Should be more worthy of investing in. Cool. Mundo. This is a weird change. Probably the hardest one to explain. This is not meant to be a buff or a nerf on the aggregate, but individual cases certainly got buffed and individual cases certainly got nerfed. Basically, what we did was we took, for both his spell heal and his damage, we took some out of the health scaling and put it back into the baseline. So at neutral, like if you have 0 item Mundo, this is a buff. He is healing more and doing more damage. But if you had a 6 bruiser Mundo, this is a nerf. This is a pretty heavy nerf. You're going to be healing a lot less. But if you have a Dominator Mundo, this is a buff. You're going to be healing more if you get to that second and third cast.
So Ich habe basically, das Gefühl, ich weiß, in welche Richtung sie Mundo drücken wollen. Also unabhängiger machen von diesem Bruiser-Emblem. just us shifting power away from him, especially from Bruiser Mundo. Bruiser Mundo will still be good, but it didn't need to be quite as good as it was before. Ich fand, es war sogar okay. Also natürlich war es stark, aber I mean, das ist wahrscheinlich das beste Emblem, was du auf Dr. Mundo drauf haben kannst. Plus mit seinem Experiment-Buff. Plus er ist noch eine Forecast-Unit. Und ich fand es trotzdem nicht OP. Also ich fand es gut, es war stark und es soll eine Forecast-Unit mit dem besten Emblem, was sie oben haben kann, soll stark sein. Was heißt nicht OP, fand ich. Also in Myland Games zumindest. And then into things like Dominator and some AP items and stuff like that. So again, overall, a bit neutral, but his highest highs are nerfed and his other cases are better. So Garen quickly became sort of and if you go back and look at that clip where I explained the meta and I'm like, Garen's fine. Yeah, I was wrong. Garen's not fine. Garen's was too good. In particular, I'll admit, I didn't realize his emissary bonus worked on himself, which is weird, but it just made the value of every Warmogs on Garen just disgusting because it's basically 3x 20%, like pretty nutty. We still want Garen to be pretty strong, especially in like a Watcher comp and anything, but I don't think he needed that much value of just like free HP for the team. Woohoo! So Emissary is getting nerfed all the way from 20% to 12%. This is a big nerf to that in particular. Ja. So, yeah, that should ist aber auch wieder ein Kog'Maw Scar-Nerf. Also, die kommen ganz schön angriffen. Should be healthy. Heimerdinger. This is probably, if you look at all the changes, I'm sure there are people out there going, Heimerdinger didn't need nerfed. It was secretly Malzahar. Heimer got a pretty light nerf here. This is actually mostly to compensate for Academy. He was just too much power in Academy right now. And so we wanted to just pull a little bit out of him. He can still do a lot of damage. Ich meine, man muss auch sagen, Heimerdinger mit Black Rose ist auch momentan einfach die OP kommt. Dass jetzt Heimerdinger nerven, finde ich nicht so verwerflich oder kommt jetzt nicht irgendwie überraschend. So, er war einfach der stärkste Four-Cost-Carry im letzten oder in dem jetzigen Patch in 14.23. Also sie nerven, finde ich jetzt nicht so verwerflich. Like the blue buff and stuff like that. But again, he got off pretty lightly here. Just tiny nerf to Heimerdinger. Sure. 6% auf Two-Star finde ich nicht lightly. So. One-Star Heimerdinger fand ich nicht stark, vor allem ohne Items ist useless. Richtig stark geworden ist er ja mit Two-Star, mit Items, mit der Anomaly auf ihm, mit Killstreak zum Beispiel. Und davon nehmen sie jetzt schon ein bisschen was weg. Vielleicht hätten sie ein bisschen weniger nerven können, aber kann man vorstellen, dass es trotzdem fein ist. So. Und jetzt sieht man vielleicht nicht mehr, spielen vielleicht nicht mehr 4 Leute jedes Game. Another one that was really struggling, so Vi gets a pretty big buff here. A little more spell shield, a little more damage on the main target punch, and a little more slam AD. So Du hast ja vorhin gesagt, dass Pitfighter so stark ist, oder 8 Pitfighter so stark ist. Macht man jetzt 2. Ich kann mir es nur vorstellen, dass man eben Enforcer mehr enabled. Weil ich glaube, Enforcer war echt in keinem guten Spot bis jetzt. Vielleicht kann man damit Enforcer mehr enablen, indem man einfach einen Carry, eine Forcer-Unit, die Forcer-Unit für Enforcer auf Buff. Aber Pitfighter hatte, glaube ich, kein Problem. Hopefully, maybe should be worth putting items on this patch. That's the hope. So, yeah. On the small side, Corky. 63 AD was a weird number. And he gets a buff. Plus Artillerist, by the way. Now he's at 65 AD. So, hopefully this plus 2 AD. Ich glaube, ist zu wenig. Bin ich ehrlich, Corky und Scrap sind so einem schlechten Spot gerade. Ich glaube, es ist zu wenig, ihnen einfach 2 AD zu geben und sagen, hey, du bist doch fahren. Vor allem nicht, wenn du nur auf Artillerist gehst, dann gehst du wieder nicht auf Scrap. Ich glaube, es braucht noch ein bisschen mehr. Combined with the changes, combined with everything else, Corky should be a good 4-cost carry. Not sure. Neat. Amazing. All right, 5-cost. Caitlyn, 80 to 82 AD. Yes, we keep using these tiny numbers to do very light changes because Caitlyn didn't need 5 more AD. That would have been too much.
And then in addition, the bombs just were not very satisfying. So the bombs are going to get a bit more damage here, go from 150 to 180. That's a pretty big buff, actually. It's like a 20% buff to the bomb damage. It's not a 20% to her whole spell or anything, but like if you clump against Caitlyn, you might actually find yourself getting like bombed out. Especially like a Caitlyn 2 with IE can do some pretty good damage. Oh ja. So cool. Aber das macht jede Frau. Jace, jede 5-Cost-Unit mit einem sehr guten Item of View macht sehr viel Damage oder macht sehr viel Work einfach für dein Board. A light buff here, about 10% to melee form's main target damage. He just kind of knocked people around and wasn't really killing them. So if you want to invest items in him, he'll do a little bit more. It's pretty tiny. Malzahar. Look, on the one hand, I love Malzahar. On the other hand, he's the scourge of this patch, and everyone's pretty tired of Malzahar 1 dealing 10,000 damage and destroying teams. The dot with infinite duration is definitely something we'll learn from. That being said, he's still a 5 cost, and he still is supposed to be impressive. 5 costs are supposed to be impressive. I just think everyone's a little sick of him from this meta. He is getting a very large nerf here. He's going to take 5 more for his mana, so it'll take him a little while to cast. And then the spell is almost a 20% nerf here. Basically is a 20% nerf. So 20% plus mana. This is like a 25% nerf to Malzahar. Pretty big nerf. That being said, he's probably where he's supposed to be now. He's like a 5 cost that dots people and does damage. Das ist wirklich so viel. Das ist 20%. Ich meine, es sind einmal 4%, einmal 6%. Das ist nicht wenig, wenn man auf die Zahlen halt geht. Fünf Mana finde ich ein bisschen wenig. Also Ulten tut er immer noch, also seine Ability triggern tut er immer noch im Prinzip gleich schnell. Vielleicht ein bisschen weniger schnell, aber du brauchst sowieso sehr viel Mana auf ihm. Das heißt, das macht, glaube ich, gar keinen Unterschied. Aber ich nehme den Nerf, weil er ist einfach sehr stark. Und auch nur mit dem Automata-Buff ist, glaube ich, ein Nerf, der unbedingt sein hat müssen. Aber es ist gut, dass sie ihn hart nerven, weil er war ja auch wieder in fast jeder Black Rose Comp hat auch, glaube ich, irgendwo Malsa einfach mit reinbracht. Cool. And then finally, Rumble. Rumble, there's just 2 small nerfs to 2 of his buffs. Flamethrower will do a little bit less damage, and Self-Destruct will do 20% less damage. Sie gar nicht Tankbuster nehmen. Tankbuster und Self-Destruct-Button waren so die 2, die man No-Brain immer genommen hat. Das waren die 2 stärksten. Den Flamethrower war anscheinend auch stark gewesen zum Sein. Okay. Self-Destruct in particular, especially in like a 6 Sentinel comp, was doing kind of nutty amounts of damage. So. Ja, das ist Hardcore. Self-Destruct-Button mit 6 Sentinel, das hat Boards deleted. A little bit of a nerf there. On the small side, Jinx 3 does more damage. Cool. Okay. Warum auch immer. Yeah. Jinx 3. Great. And then Savika. If you ever got Savika to hit the jackpot, it's pretty rare, but where she like stands there and coins are flying out of her, it's pretty rare. But when you do, you're supposed to feel good about it, not go, why isn't she killing anything? Why is nothing dying? She was just doing too little damage. So we're doubling the damage of the jackpot AD so that you get all those coins and things will actually die and the jackpot should feel like a jackpot. Great. Okay. Items. Bramble Vest. Still a little weaker than we'd like it. Plus 2% more bonus health. Great. Wichtig, ja. Hodge. The new rework to Hodge has been great. I think it has made the item incredibly flexible and fun to play. It works great on people who have crit. It's just nice on things like Quick Strikers and Melee, where it's like, cool, you get AD and AP when you need it, and it switches to more Omnivamp when you need it. That being said, Bloodthirster is 20% Omnivamp. Hand of Justice did not need to be 30%. That's too much. So we're nerfing it. Ja, understandable. 30%, also 30% Omnivamp ist schon viel. Ja, das stimmt. To 24, 12 baseline, 24 max. This does not kill the item. Anyone who thinks this kills the item, you're being silly. No. If anything, this makes the item fair and still incredibly flexible. So, cool. Luden's underperforming a little bit, so Luden's gets plus 5 AD and AP. Silvermere Dawn overperforming a little bit. We're taking off 15 of the armor and MR. Ja, das war auch einfach ein Camille Scourge, einfach
Einfach wieder. Wenn du Silbermeer Dawn auf einer Camille fliegst, sagst du, das ist gut, das Game fit's nicht mehr. Everyone loves Silvermere Dawn Violets and Camille's, so at least maybe now you'll kill them. And then Suspicious Trenchcoat has been really strong on melee champions for a while, so it's going to get a little less health on split and 10% less attack speed. It'll still be a very good item. This is, again, just like nerfs where we can get it, but like it's still going to be a very good item. So, okay, we're like halfway there. Augments. There are new augments and augment changes. I'm just going to go through fast. I'm not going to talk about them all too much. Delayed Start was an augment that was meant to be there at launch. We've turned it on. It's a silver augment. Sell your board and bench. Gain 4 random 2-star 1-cost champions. Disable your shop for the next 3 rounds. It's a fun little AFK-like augment. Cool. Aurelia Hero Augment. Das sehe ich irgendwie gar nicht. Also das hört sich übelster Garbage an. Silver Board and Bench. Also es ist halt einfach ein Silber-Augment sein, dass du 2-1 bekommst. Trotzdem hört sich irgendwie scheiße an. Cool. Crafted Crafting. 1 less reroll. Pretty big nerf. This might make the augment bad now, question mark. Kann man Blade Dance jetzt sogar spielen? But cool. It certainly was too good before. Dummify. This gives us a lever where it now gains 250 health per stage. Realistically, this doesn't change Dummify much. But again, Dummify ist auch so ein Augment, das sehe ich einfach nicht. Also das kannst du nie wirklich machen, außer du sagst, okay, scheiß auf alles, was ich jetzt gerade auf dem Board mir zusammengebaut habe. Ich will sowieso für ein Late-Game-Board gehen, aus nur Legendaries oder Build Different. So. Ansonsten ist das, glaube ich, fast nie ein gutes Augment. Again, it just gives us a balance lever, which is nice to have. Health is Wealth. Now only grants 8 gold and no longer counts healing done to non-champions. Just small exploits here. I hope this works. This was the Powder Hero augment. Well, it didn't. Yeah. It didn't work. So it's gone. Goodbye, augment. Mad Chemist. This augment's overperforming a little bit. People figured this one out. This is probably the best hero augment in the game right now. Yeah. So we're nerfing the damage. A pretty healthy amount here. A little like 15%. Finde ich schade. Das war das einzige Hero-Augment, was man wirklich hat nehmen können. Das war halt kein Insta-Win. Also, wenn ich Gambler's Blade auf Kog'Maw habe, ist das sehr große Chance, ein Insta-Win. Aber das war kein Insta-Win. Aber es ist einfach stark. Man hat einfach einen Hero-Augment gehabt, wo man es mal spielen hat können. Alle anderen will man einfach nur dodgen. So, it needed a nerf. Pumping Up. This is only the base attack speed, so it's like a 2 attack speed nerf. Not really a big deal. Na, ist wurscht. Support Mining and Support Mining Plus. This is a pretty big nerf here. So the amount of deaths required to get these goes down from like 9 to 7, but the reward goes from a support anvil to a random support item. Das ist auch garbage, glaube ich. For a silver augment, letting you pick your support item was way too good. This is a... Bin ich nach 7 Runden, oder? I mean, okay, aber ein random Support Item einfach bekommen, für dieses Augment, glaube ich, habe jetzt nicht mehr nehmen, weil wenn du mit einfach ein schlechtes Support Item randomly kriegst, hast du einfach 7 Runden Deaths required. Okay. Hast du mal gewartet für nix. Für das du es auch noch dein ganzes Game abgefuckt hast. Du hast dafür gewartet, dass du abfuckst. Finde ich gut. Nerf that it needed. So you're just going to get a random support item. So if you get the one you don't want, is what it is. New augment table scraps. This is one that was on PBE and we had to disable because it was too good. And then we had to fix the text. Now it says, after the next 4 carousels, gain 1 unit that was not taken, and its item gain 1 gold. This used to work for the Das hört sich echt gut an. entire game, and so if you survived, it would be like full items worth of values. It was pretty insane. Ja, das ist hardcore. Yeah. And then Trolling gets a light buff. I don't think this buff does too much, but the mana reduction from Trundle goes from 40 to 50. Lastly, Patience is a Virtue is now exclusive from Fire Sale, so we don't have to deal with that issue anymore. And then just a text note that Recombobulator now has a max das verstehe ich ganz. Das Fire Sale ist vielleicht bin ich auch gerade dumm, aber okay. Of 5. No, you cannot recombobulate 6 costs. Genau, man kann keine 6 Costumes recombobulaten. All right, gold. First new augment, Betrayal. This is where Maddie and Mbessa work together. We had to wait to ship this because it was a spoiler.
But Finde ich witzig, finde ich cool. Also nicht witzig, aber cool. Maddie always targets Ambessa's target with her ability and attacks every round where either gets at least 2 kills, gaining Maddie. This one's interesting because you can actually get like Maddie 4 off of it if you play it right, which is kind of cool. Das ist wirklich cool. And with Ambessa being really strong now, if you have an Enforcer emblem start, this is a great augment. Pretty fun augment. Give it a try. Experiment Crest. Now that Warwick is around, we are adding the augments for Experiment Crest. So gain an Experiment emblem and an ergot. Cool. Sehr gut. Academic research has been re-enabled after the bug fix. Cool. All that shimmers. This is a big nerf, but it's been needing it for a while. All that shimmers no longer increases the interest cap to 7. It's just get a gold generating artifact. Und ich finde, es ist gar nicht so ein großer Nerf. Also natürlich, wenn man es optimiert, wenn man wirklich das darum perfekt rumspielen kann, ist es ein krasser Nerf, weil du verlierst einfach 2 Golden Interest, possible jede Runde, was viel ist, was echt viel ist. Aber ich glaube, es hilft vor allem neuen Spielern und Leute, die nicht auf All the Shimmers spielen, dieses Augment besser zu begreifen und besser drumherum zu spielen und sich nicht davor eventuell zu fürchten. Cool. Balanced. Arcane Retribution. This is the sorcerer augment that you probably shouldn't be picking anyway. Now gives Wow, das habe ich immer gepickt, aber es ist echt nicht gut. a Lux and a Vladimir. This one's really hard to play. It does work, but you have to like place Lux and Zyra in the front line as bombs, which is weird. But generally, if you can, unless you're really comfortable with this, avoid this one. This one's hard to play. Ja, es funktioniert nicht zu 100%. Also, ja, wie er es erklärt. Habe ich nie gemacht, komme ich gerade drauf. Funktioniert nicht so 100%ig gut. Andere Augments sind besser. Auch wenn man voll in Sorcerer reingeht. Black Rose Crest is now banned on 2-1. Finde ich auch krass. Finde ich wichtig, dass man das macht, weil es einfach so stark ist, aber finde ich schade. You're not going to get a free Black Rose start. You're going to have to wait and get into it later. Crown Guarded now increases the shield duration by 5 seconds. This was a big deal because you would get like Crown Guarded, put 2 Crown Guards on a champion, have this amazing 4,000 health shield, and then after 8 seconds it'd go away. Really kind of lame. So now with Crown Guarded, you might actually put more than 1 Crown Guard on somebody and feel good about it. So cool. Crimson Pact. This is the Vladimir Hero Augment. The tooltip now matches the behavior, which is good, and the damage amp per cast goes from 7 to 10. So buff for Vladimir. Okay. Wie gesagt, finde ich, also das Augment ist wirklich kompletter Garbage, würde ich trotzdem immer noch nicht nehmen. Auch 3% Buff. Ich glaube, da muss ein bisschen mehr passieren. Enforcer Crest no longer grants a Loris. The augment's especially going to be even better this patch now that Enforcer's champions got buffed and other things got nerfed. Aber das ist trotzdem ein krasser Nerf. Also kein Loris, gar keine Unit mehr bekommen. Auch Hardcore. Ist auf Black Rose Ebene. It doesn't need to also give a Loris, so it's been nerfed. Fractured Crystals. This augment was pretty bad. Automata was also bad, but even with Automata being good, as I explained, the procs don't really do that much or do that often. So the proc goes from 50% to 70%. Cool. Gloves Off, the bonus große Automata-Buffs und dafür Malzahn-Nerfs. Goes from 75% to 85%. Cool. Golemify, aber much like alle Hero-Augments, wie gesagt, außer mit Scientists waren einfach nicht pickable. Golemify gives we have this HP per stage thing that allows it to scale. It's not much. It's not going to do much. Health is Wealth 2 now grants 5 less gold. No longer counts healing done to Dawn-Champs. Great. Loot Explosion. Well, you know, when Camille is really strong, you know what's really fun? When she's also printing 15 gold a turn. Das war hardcore. Ich habe das einmal gespielt. So Stage 4 plus Loot has been lowered by about 15%. Du kennst dich gar nicht mehr aus, wem du alle Items und Gold und was machst du damit? Weil das einfach viel zu viel ist. But the base drop probability has increased a little bit. Should make it a little bit more stable, a little less high rolly. So, Lone Hero gets a bit of a buff to the durability. So, should be a little bit more fun. Mirrored monetization, the initial gold goes from 6 to 2. Cool. Moonlight, the bonus stats go from 20% to 35%. Cool. Das ist gut. Rigged Shop. I think this one's silver, actually, so this is in the wrong section. But this one's banned on 2-1 now. It was a terrible augment to take on 2-1. Pretty good on 3-2, though. So yeah.
Scavenger, this is a good tempo item if you're have a really strong comp. Ich finde Scavenger ist ein richtig starkes Augment. Print ist einfach so viel, bringt einfach so viele Items. Das ist insane. Number of items goes from 4 to 5. Cool. And then shop glitch, the time between rerolls goes from 3 to 2.5% or 2.5 seconds. So you'll get 1 or 2 more rerolls in shop glitch. So das ist cool. A little bit of a buff there. Aber man muss auch schneller sein. Starry Night now displays the star up odds in tooltip. Remember, those go up the higher you level. So yeah, pumping up 2% less AS. Tower defense, our poor tower, salute, he loses 25% of his attack speed. So Tower defense ist auch ein starkes Augment, aber damit schon hardcore. Sag. 2-trick re-enabled after the bug fix. War for the Undercity. This was a really frustrating augment if somebody else also had it. So this is now only offered to 1 player per game. Finde ich aber auch hardcore, dass man ein Augment für nur einen Player opfern kann. Ich meine, der hat einfach dann, wenn er auch noch in der Comp drin ist, einfach Glück und der andere denkt sich, ja fuck off, was mache ich jetzt? And then Welcome to the Playground no longer triggers on non-combat rounds. Das finde ich schade. Ich fand das Augment generell nicht so. Ich habe es nie zum Worken gebracht. Bei mir das einfach nicht funktioniert. Also ich habe es einfach nicht gescheit gemacht. Und diese Non-Combat Rounds waren für mich wenigstens so ein Safe-Punkt. So, jetzt kriege ich noch einen mehr. Aber damit ist für mich das Augment absolut unpickable. Für mich selber mit meinem Spielstil. Ja. And can't appear if any other player has gloves off and vice versa. This was a really frustrating thing where like you would try to apply the Vander hero augment and see somebody with Welcome to the Playground and you're like, guess I'll die. Ja, verstehe ich, understandable. Finde ich trotzdem ein bisschen unfair gegenüber was. Ja, okay. So. So we're getting rid of that situation. All right, Prismatic. 4 new Prismatic augments. 3 of these are quests to get 6 costs. They only appear on 4-2. So, for example, a Change of Fate. Okay. You get a blue buff immediately. After starting a round with 60 gold and winning a player combat, those are 2 separate things, gain a Mel and a Hextech Gunblade. Task can be completed in any order. Or gain an Adaptive Helm. After you upgrade 9 champions, gain a Viktor and a Jeweled Gauntlet. So you can see the totality of them is 2 full items and a 6 cost, which is pretty good for a Prismatic. Ja, but you sehr gut. have to do the quest, and the quest can backfire pretty hard. You know, if you take what you truly are, for example, which is deal 35 damage to other players, and then proceed to lose every fight because you're down a Prismatic, pretty rough. So some fun. Das heißt auch wieder der Warwick die schlechteste Variante von allen dreien. Mel ist auch schwierig. Ich glaube, da ist wieder das leichteste zum Bekommen. Legit ein Viktor. Also 9 Champions. Das können ja auch Random Champions sein. Also so wie ich es jetzt gerade verstehe von dem Tooltip, die müssen nicht auf deinem Board sein und ein Fight sozusagen spielen, sondern du kannst einfach dann 4-2 runterrollen. Nimmst im Prinzip Low-Cost-Champions mit, keine Ahnung, was ist da gut, wahrscheinlich Free-Cost-Champs, nimmst einfach randomly mit, upgradest deine Units auch noch, bist auf 0 Gold, hast im besten Fall 4-3 in Viktor und kannst ihn dann auch noch in die Anomaly reinhauen. Weil für Mel bist sozusagen und hast im Prinzip instantly 2 Items. Hast 2 Items und eine 6-Cost-Unit. Aber kein Gold mehr. Das muss man halt bedenken. Aber what to truly, ja, du bist halt down Prismatic und musst 35 Damage to other players machen. Da musst du schon hardcore in der Winstreak sein. Weil jeder andere rennt einfach mit einem Prismatic Augment rum. Und der Change of Fate ist im Prinzip genau dasselbe. Das heißt, du musst auch einen Player Combat gewinnen, wenn du dann 3 verlierst und Stage 5 anfängst. Mit einer Lost Streak und du musst 16 und du kannst nicht runterrollen. Also, Glorious Evolution hört sich achievable an, hört sich an mit, ja, das ist easy machbar. Also easy, aber ist gut machbar. Aber What to Julia und The Change of Fate hört sich beides sehr difficult an. Und nur mit ein bisschen Luck. High risk things here to allow you to get 6 costs a little more frequently.
Experiment crown, as we mentioned, those are in. Gain an experiment emblem, a bloodthirster, and an ergot. Anger issues has not really found a place in this meta. So the einfach kein gutes Augment. Bin ich einfach kein gutes Augment. resist per rage blade is going to go up from 35% to 45%. At what cost is a little too good, so just a little less XP at the start. Calculated enhancement. Last row becomes last 2 rows. This allows you some more clever positioning. You can put people in the 3rd row. Quick strikers really benefit from this. Yeah. So, Black Rose Crown. This is the prismatic that during PBE was the best by a significant margin. Yeah. We have re-enabled it, and it grants a Spear of Shojin, but it is banned on 2-1. You can't get it on 2-1. So, Auch understandable. Enforcer Crown, instead of granting a Loris, grants a terrible human being. Sorry, a Maddie. And then Exalted Adventure has been changed a little bit. Exalted Adventure no longer grants rerolls, but instead grants a lesser duplicator on select and at the start of every stage to help you finish the adventure a little bit. Yeah. So that should help. Ghosts of the Friends Past. I am not particularly pleased with this augment, but it's been reworded to state that the bonuses last for all current and future teammates. Okay. The HP has been gutted. You can see here it went from 12 to 5, but the AP has gone up. Hopefully this encourages some other uses than just give your team 1,000 plus health, but we'll see. We'll see. This augment's still on my shit list. Going long is now exclusive from Invested. Das ist schlecht, wenn du TFT heißt und auf der Shitlist von Mortdog bist. Das ist nicht gut. Just to stop you from grieping yourself. Prismatic Pipeline. This gets a pretty big nerf here. It used to say get extra loot from gold augments or gold orbs. That's gone. That's just completely cut. And the extra loot from prismatic orbs has been reduced by about 30%. So yes, you get the prismatic orb, but not much else anymore. Das ist Hardcore. Das ist ein Hardcore-Nerf für das Augment, finde ich. Weil das war einfach deine Icon oder dann generell Impact ist damit so nach oben geschossen mit Prismatic Pipeline. Und jetzt kriegst du im Prinzip einen Prismatic Orb, in dem was drinnen sein kann, und das ist dein gesamtes Augment. Not sure about that one. Sicher, der Prismatic Orb ist mega geil und du hast einen Prismatic Orb und jeder andere nicht. Ist wie Power-Up. Du hast ein besseres Augment. Da hast du ein bisschen besseres Loot, aber ja, hört sich jetzt einfach noch nicht mehr so gut an. This is a pretty big nerf to this augment. Still going to be pretty good, I think, but definitely not as good as it was before. Quality over quantity. This is a pretty big change that honestly, from what we've seen, makes the augment really good. So definitely consider this one. But units holding radiant items also gain 12% health. So really good at 2-1 and 3-2 now. Use that extra health to tempo off of. Use those radiant items. So pretty good augment. Sehr stark an, ja. Trait Unlock Geniuses. This is the Heimer and Echo one that really das war das schlechteste Trait Unlock Augment, was es gegeben hat. Irgendwie Average Plays war irgendwie 5,22 oder irgendwas mit 5. Also hast es wirklich nicht nehmen wollen. Didn't feel like a prismatic. The damage has gone up, and because it's a prismatic, you get a free jeweled gauntlet. So should help that out a bit. That's cool. Trifecta was in a pretty good spot here, but is going to get nerfed to the attack speed and the health. And then Void halt sehr gut für Free Cost Reroll. Swarm gets changed in Hyperroll. So, all right, we're done with augments, but don't worry, we still got anomalies. Oh God. Short version here with anomalies again is a bunch of the ones at the top we nerfed, a bunch of ones at the bottom we buffed. It's pretty simple. Yeah. The balance of these weren't too bad, but again, if we can just sandwich it, it makes it even better. So you're going to see a lot of numbers, but here we go. Arcana Overwhelming, the bonus MR goes from 50 to 65. Cool. Avalanche of Armor, you're going to convert your armor to AD 5% better. Berserker Rage, your baseline AD and AP is going to go up by 5. Cool. Bully, the base damage is being nerfed from 18% to 12%, but the max is still 36%. So if you're actually bullying people, you get to bully them as hard, but if they're on your level, you're going to get punished for it a little bit. Center of the Universe. The orbs now orbit faster, and remember, as they orbit, they get to hit again. So this basically allows it to hit more often, and the damage goes from 70 to 75. Cool. Comeback Story. This is probably one of the riskier buffs,
And I'm just going to say it right now. If you look at the data, if you somehow were to look at the data on this one, it is the worst performing anomaly by a pretty large margin. Wirklich? But that's also confirmation bias, because people who tend to take it are in a bad situation and then they die. Ja. And so the stats look bad on it. hab- So right now, Ich habe damit actually gute Erfahrungen gemacht. Ich finde das nicht so schlecht, die Anomaly. Vor allem, wenn du eben behind bist, kann das nochmal dich so lange, sagen wir mal, am Leben lassen, dass du noch ein paar Plätze gut machst. the expectation here is that this is going to be a pretty good one. Just make sure it's actually what you need to save yourself. But it can go up pretty high here. You can get a lot of damage amp from this one. So, Cosmic Rhythm. This is going to make a lot of people sad, but Cosmic Rhythm has been disabled. I know this is unfortunate. There are people who are like, oh, but my Maddie build, or they were looking forward to trying to get Viktor with this. Realistically, we cannot let Viktor have this anomaly. We cannot let Viktor cast every 4 seconds. That is not a thing that we're going to allow. Okay, das ist halt Bullshit. Er hat noch im Reveal gesagt, ja, dann ist es halt so. Und jetzt, nee, können wir nicht machen. Finde ich schade. That being said, we do think this one will be back. We'll probably change it to be something like gain 25% of your mana every second. You can't gain mana any other way. That way it won't work on Viktor, but can still work on people like Maddie. So this isn't like a goodbye forever, but it is a goodbye for now. Dramatic Entrance. We like this one. This one's really fun. We like the coming back in and stunning. That feels good. It was a bit too much bonus health, though, so we upped the stun duration but lowered the health. Cool. Fireball is just going to do a little bit less damage. Fireball was pretty good. Fortified is going to take 1 extra second per stack. Cool. Hardened Mind, 10% more bonus armor and MR. Heavy Hitter, we're lowering the cooldown on this, so you can still hit hard, just a little less or a little more often. Kill Streak, 5 less mana per kill. Noch ein Nerf. This one was really good. Laser Eyes, the AP ratio goes up quite a bit, so hopefully some cool Laser Eye builds. Legacy of Shurima, 10% more bonus health. Legacy of Shurima haben viele gesagt, dass das schon gut ist. Okay, take it. Mage Armor, 10% more AP to defenses. Magic Training, 5 less bonus AP or base AP. It's only the base though, you still get a bunch from casting, so it just slows it down a little bit. Nothing Wasted. This one is probably the most controversial. It's a big nerf here, 100% to 70%. That being said, it's probably still kind of busted. The big thing to note about Nothing Wasted, if you don't know this yet, is the way it works is when an ally dies, you gain 100% of their mana. So if an allowee dies at like 100 out of 120, you gain 70 mana. And in addition, it works like Mana Zane, where it's stored. So what can happen is, like, let's say your whole frontline dies and you get 400 mana, you'll just cast 4, 5, 6 times. So this one's really good, and it might need more. Ja, aber deine Frontline ist tot, während die Gegner-Frontline wahrscheinlich noch steht. Das ist ja also ich dachte, das ist der Sinn hinter Nothing Wasted. So, du hast eine schlechtere Frontline als dein Gegner, kannst aber zurückkommen, indem deine Backline einfach Work macht. Weil es ist ja nicht so, als ob der Gegner keine Anomaly hat. Wenn der in der Zeit einfach, I don't know, Fortified hat oder Skin oder sowas und eben eine sehr viel stärkere Frontline hat, dann musst du auch was dagegen tun können. Das finde ich nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie die Daten ausschauen, aber das, glaube ich, ist zu krass, der Nerf. More, but that's why we're swinging so heavily on it. So, yeah. Und das ist auch noch ein Gamble-Ding. Also wenn deine Unit mit 0 Mana stirbt, hast du einfach keine Anomaly. Ist einfach deine Anomaly von Grund auf schlechter als jede andere Anomaly, die nicht darauf setzt. 1000 cuts. This is a bit of a Kog'Maw nerf. It was one of his better ones. Just a little less true damage per auto. Cool. Ja, das war sehr gut. Power Absorption. This looks red, but is technically like mixed red-green. The number is going up. But the bug fix is a pretty big change here. Absorption AD is no longer multiplied by other percent sources of AD, which caused a lot of really weird issues. That being said, we're going to buff the AD absorbed from 5% to 9%, so should help. Yeah. Protective Shielding, this is another one that was really, really good that a lot of people struggled to know that was good. But the percent HP share and the shield duration was really high, so this one's been nerfed. Okay. Scuttle Familiar, a lot of the bugs have been fixed around it, and we gave it the benefit where it'll clear Shred and Sunder
before calculating the armor and MR of the crab. But to compensate for that, it does need a bit of a nerf. So it goes from 111% to 100%. Hopefully this is now finally playable with all the bugs fixed around it. Share your energy. This gets buffed. Because of it's actually like pretty over budget now, but the positioning griefing is pretty costly. So that's going to get a buff. Slime time gets a pretty big buff to the AP ratio here. Slow cooker, this number should be red. This is a nerf. The max health damage goes from 4% to 3%. So pretty big nerf to slow cooker, but from what we've seen on PBE, it's still quite good. Titanic Strikes gets a bit of a buff here to the cleave damage. And then probably one of the biggest nerfs here, Ultimate Hero, now has a 3-turn delay before the unit becomes 4-star. This actually gives us, if it's still too strong, it'll end up being a 4-turn delay or a 5-turn delay. Ja, ich verstehe aber den Weg, in den sie gehen wollen, und ich glaube, es ist ein richtiger Weg. It is going to be nerfed here. It was the best performing augment by a pretty significant. It was just way over budget. So, way over budget to be 4-star. And yes, it only works on 1 cost, but even for 1 cost, it was just over budget. So, slowing it down. And then Wolf Familiars get a buff. So, cool. All right, on to bug fixes. We fixed lots of bugs. I'll be honest with you, they might not all be listed here, but we fixed lots of bugs. To be honest, the bug fixes. Typo fixes for a bunch of tooltips. I'm not going to read them all. Yeah. We fixed a lot of typos. Perfected Flesh Ripper's revive effect is no longer nullified by executes. Cool. Flesh Ripper now correctly procs on away boards. Great. Scion no longer leaves behind his chain roses when updated quickly. Is this a visual bug? Jace will now only revive his Hextech Forge if combat is still happening. Cool. Clones summoned from Experiment Emblem. Experiment bonus no longer deal player damage. Great. Spears will augment now works on form swappers. Great. Quality over quantity now returns the correct quality of item when consumables are used. Smeech will no longer freeze if he kills the enemy before reinforcing on double up. Support Mining and Support Mining Plus will no longer potentially prevent combat from ending. Another Anomaly will no longer create ghost items. Rumble no longer becomes monolocked for the rest of combat after gaining 200 mana at once. Loris will no longer dash to unintended locations before his shield bash. Akali will no longer freeze if she kills the final unit before an enemy double-up partner reinforces. Removing Trickster's Glass on a unit standing in a cloning facility hex will no longer create clones. Melee Jace will now will no longer permanently delete units who are unmovable. If you ever lost your Vander, this is why. Melee Jace no longer deals unintended damage to CC immune targets in rare situations. Form swappers received from Pandora's Bench now correctly transform. Scuttle Familiar no longer gains the incorrect amount of health from Chem Barons equipped with legal items. Champions with Scrap Emblem and Recurve Bow who don't have a completed item that builds from Recurve Bow in their recommended items now correctly generate a lucky item. Smeech with a Scrap Emblem now correctly generates lucky items while holding a Giant's Belt. Scion from Black Rose 7 will no longer fail to revive against Scion from Black Rose 5. This one, it says is fixed, though I saw it happen to Frodan. I'm a little... It's either PBE didn't deploy or this one didn't actually get fixed, so be aware of that. That one might not be fixed. Okay. Academic research properly removes invalid items such as mana items on monolith units and unique items. 2-Trick no longer can constantly spawn. Yep, we talked about that. Pair of Fours correctly only applies when exactly 2 4 costs are fielded. Quality over quantity shows the correct inventory after an item is removed or reforged. Starring up a unit with an Academy emblem no longer gives incorrect damage amp and health for 1 round. Trait Unlock Sisters grants Vi attack damage and Jinx attack speed instead of vice versa. Tomb Raider can no longer drop emblems. Garen's dance animation now correctly loops. That's a massive one. Will change the meta. Be aware of that one. Health as Wealth can no longer occasionally trigger twice. Cooking Pot properly is no longer offered on Wandering Trainers. That's a big one. Yeah. Dumbify and Golemify no longer cause issues with these gloves. Lux no longer fails to shield her target if they move before the missile hits them. And Experiment 7 now grants 300 health instead of 200. Okay. There you go. It's a big patch. Und damit, ich glaube, es passiert jetzt nicht mehr wirklich was. Damit haben wir die Patchen uns auch durch. Riesen Patch, Riesenänderungen, viel Neues dazu, Six-Cost dazu, viele Nerfs, viele Buffs. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das haut nochmal sehr, sehr viel um. Ich freue mich schon, da rein zum Starten und wünsche noch viel Spaß beim Climben. Viel Erfolg dabei. Tschüss!